Hello பசங்களா வணக்கம் and welcome நான் தான் உங்க master teacher Nivetha making bio learning very simplified பசங்களா a very good evening to all of you. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது human health and diseases ஓட most repeated questions part 2. So நம்ம போன செஷன்ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா we discussed about immunity, we discussed about diseases. So இன்னைக்கு செஷன்ல it's going to be a continuation. Allergy பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம், AIDS பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம், cancer பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். We are going to discuss these three important topics and how questions have been asked. Previous yearsல எப்படி questions கேட்டிருக்காங்க, எவ்வளோ question repeat ஆயிருக்கு, அதெல்லாம் தான் பார்க்க போறோம் பசங்களா. அதுக்கு முன்னாடி I have an important piece of information to share with all of you guys. So Vedantu Learning Center is now coming up in உங்க ஊரு கோயம்புத்தூர். Let me know how many of you are from Coimbatore in the chat section பசங்களா. Guaranteed improvement or 100% fees refund. That is Vedantu's promise for all of you guys. So don't forget to attend. So இது வந்து என்னைக்கு நடக்க போகுதுன்னா it is going to happen this Sunday. Okay, இந்த Sunday நடக்க போகுது. Bring all your parents. Prize distribution ceremony இருக்கு, math marathon இருக்கு for class 10. Okay, board exam strategy சொல்லி கொடுக்க போறோம். Oh, you're from Coimbatore, nice to hear. Okay, meet your favorite master teacher and you'll also have JEE and NEET counseling பசங்களா. So இதை தவிர ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் வச்சிருக்கேன். மேம் நீங்க கேட்டீங்களா, you were asking me மேம் PYQs கொடுங்க PYQs கொடுங்கன்னு. those PYQs are ready பசங்களா. so you can it is just a click away. okay, நீங்க போய் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கனால போதும். you can download all the PYQs பசங்களா. yes, hello everyone, a very good evening. can I get some fire in the chat section before we get into the session? so இன்னைக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்க போது பசங்களா. human health and disease ஓட PYQs நான் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இந்த ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் சாப்டர் வந்து ஒரு 9ல இருந்து ஒரு 10 மார்க்குக்கு கண்டிப்பா உங்க எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர், ஆனா ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் கூட பசங்களா, நான் நேத்து டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி. ஸோ டுடே we will start discussing the questions பசங்களா. அதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் இந்த லைவ் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ please don't forget to like, share, comment and don't forget to subscribe to our channel Vedantu Master Tamil. Let's rock our board exams and let's score centum. So வாங்க செஷன் குள்ள போகலாம். so எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? hi Dinesh, hi. the first question, allergy compare பண்ணது இந்த question. state the function of mast cell in allergy response. okay, allergyனா என்ன பசங்களா? so உங்களுக்கு ஒரு allergy பத்தின ஒரு குவிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிடுறேன். okay, so what is allergy? so allergy is where you have a substance called allergen. so இந்த allergen na enna ma'am? it could be dust, it could be pollen grain. சில பேருக்கு brinjal allergy, சில பேருக்கு mushroom allergy. okay, so anything that elicits my immune response, that makes my immune response too much is called as an allergen pasangla. so whenever an allergen enters my body, there is an allergic reaction. best example, hay fever, allergic rhinitis. yes, no, I don't know. okay, so that is what we call it as allergy pasangla. it is an extravagated, okay, immune response is called as your allergy. okay, so in allergy la enna nadakuduna, you have mast cells that is involved. okay, so imagine this is your mast cell. so ellarum ஒரு 2 minutes இத மட்டும் கேளுங்க. on mast cell you will have some receptors. okay, so அங்க என்ன இருக்கும்னா these receptors are called IgE receptors pasangla. so now imagine this is a pollen grain. the pollen grain comes and binds to the receptor. yes, hi Navanitha, hi. okay, so enna avona, the allergen will bind to the mast cell. now this mast cell will get activated. okay, இப்போ இந்த mast cell வந்து சில chemicals release பண்ணும். so அந்த chemical பேர் என்னன்னா histamine, okay, serotonin. they release two important chemicals called histamine and serotonin. okay, these two act as allergic mediators pasangla. running eye, running nose, watery eyes, okay, itching, redness, they are all because of histamine. so remember, histamine and serotonin are allergic mediators. so இதுல வந்து நிறைய படிச்சிருக்கோம். okay, so இப்போ என்ன questionனா பசங்களா, state the function of mast cells in allergic response. can't hear me? is my voice not audible? எல்லாருக்கும் அதே ப்ராப்ளமா?
Is my voice not audible? Can someone please confirm me that? சொல்லுங்க பசங்களா. Okay. So, இதோட question என்னப்பா answer? The answer for this question is here பசங்களா. Mast cells are involved in allergic response. They release histamine and serotonin which causes the symptoms of allergy. Okay, running nose, itchy eyes, redness, they are all because of your mast cells. So இவ்ளோ எழுதுனா பசங்களா உங்களுக்கு 2 mark. How easy it is. How easy it is to score marks in biology. Amava ilya pasangla. Shall we move on to the next question? Yes, audible. Okay, okay. Next question. Many people experience allergic symptoms of sneezing or wheezing in exposure to certain substances in the environment. இது ஒரு 3 மார்க்குக்கான question. பாப்போம். Who will tell me the answer? இதுக்கு எல்லாத்துக்கான ஆன்சரும் நான் இப்பதான் போன ஸ்லைட்ல சொன்னேன். Let me see how many of you will tell me the answer. Give 2 examples of such substance. இங்க such substance na என்ன பசங்களா? They are telling it as allergens. They are asking you the examples of allergens. Who will tell me the examples of allergens? சொல்லுங்க பசங்களா, இப்பதான் பேசணும் அத பத்தி. Right? You have pollen grains. Okay, dust. They are all some of the example of allergens pasangla. Okay, animal dander, they are all some of the examples. Okay, next, which type of antibody are produced? Ippada adiyum discuss panna. What type of antibody? Can anyone at least see this and tell me what type of antibody is involved in allergic reaction? சொல்லுங்க பசங்களா. This all should be in fingertips. Superb Navanitha, very good. It is IgE. பாருங்க, அதே question திருப்பி இன்னொரு PYQல கேட்டிருக்காங்க. Mention the role of mast cell in this kind of allergic reaction. What do they do? What do they do pasangla? They produce your histamine and serotonin which are the allergic mediators. So இது எழுதுனா உங்களுக்கு 3 மார்க். எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாருங்க question. So allergy பத்தின question கண்டிப்பா வரக்கூடிய chance அதிகமா இருக்கு பசங்களா. So remember that. Yes. This is the answer. Dust, pollen, okay, and dander. Dander na animal waste da nama dander nu solrom. Okay, what is the antibody involved? IgE. And mention the role of mast cell. They produce chemicals like histamine and serotonin which cause inflammation or allergic response. Okay, so in the points ella neenga clear ah ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எப்படி ஆவுட்டி எக்ஸாமினர்னால மார்க் கட் பண்ண முடியும்? They cannot cut marks. You will be getting full 3 marks pasangla. That is very important. Yes. Next, சொல்லுங்க பசங்களா, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான question. Mention one application for each of the following. இந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே ஒரு application சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. And this was also a PYQ பசங்களா. Passive immunization, antihistamine, cholesterol, cytokinin barrier. Ma'am, passive immunization நேத்து தான் பார்த்தோம். Active and passive immunization. Passive immunization ஓட ஒரு இம்பார்ட்டன்டான application வந்து உங்களோட anti venom injection. Okay, எப்பெல்லாம் snake வந்து bite ஆகுதோ, that is venom. Okay, whenever a poison enters your body, we give anti venom injection. So that is one example of passive immunization. Passive na enna pasangla? What do you guys understand about passive immunization? Please do tell me. பசங்களா, ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. பரவாயில்ல, தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, tell me what is passive immunization. It is getting ready made antibodies. ரெடி மேடா எனக்கு antibodies கிடைக்கிறது தான் passive immunization பசங்களா. ஓகே, then you have anti tetanus injection. They are all a very good example and application of passive immunization. Okay, antihistamine எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? To treat allergy. Okay, to treat allergy. எப்பலாம் நமக்கு அலர்ஜி ஆகுது, இப்போ காமன் கோல்டு கூட சில காமன் கோல்டு கூட அலர்ஜிக் ரைனிட்டிஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். அட் தட் டைம் உங்க டாக்டர் வந்து ஆன்டிஹிஸ்டமின் டேப்லெட்ஸ் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. வெரி குட் தினேஷ், தேங்க்யூ ஃபார் ரெஸ்பாண்டிங். கொலஸ்ட்ரம் என்னப்பா? வாட் இஸ் கொலஸ்ட்ரம்? நேத்து கூட இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். கொலஸ்ட்ரம்னா என்ன? தே ஆர் ரெடி மேட் ஆன்டிபாடிஸ், ஓகே, விச் ஆர் பிரசன்ட் இன் த மில்க் ஆஃப் mother, right? The first few initial days of lactation la amma produce பண்ற milk தான் colostrum னு சொல்லுவாங்க. It is rich in antibodies. Okay, it is the breast milk rich in antibody. Which antibody pasangla? IgA.
Okay, then you have cytokinin. Yes, it's very good. It is a natural passive immunity. Superb, superb, Navanitha. Cytokinin barrier la enna irukku pasangala? You have your interferons. Okay, interferons na yaaranu solveenga? Tell me, what are interferons? Interferons are antiviral particles produced by virus infected cell, which is going to protect my non-infected cell. Correct? So idellam da applications pasangala. Okay, so this is a 4-mark question, very important question. This is totally an application based question pasangala. Neenga padichada apply panni eludhanum. Yes, tell me what is your doubt, Harini. I'll clarify. Idhaan pasangala answer. Okay, passive immunization, anti-venom injection, anti-tetanus injection. Okay, antihistamine, allergic treatment. Colostrum, breast milk rich in antibody, provides passive immunity. As Navneeta said, it provides natural passive immunity. Okay, cytokinin barrier produces interferon, which are antiviral particles produced by virus infected cell. Okay, excuse me. Next question, 2020 la ketirukanga. Let me see how many of you will answer this. Name the 2 primary lymphoid organs. State the importance of T lymphocytes. இது ஒரு சிம்பிளான 2 mark question பசங்களா. யார் சொல்றீங்க எனக்கு? Which are the 2 primary lymphoid organ? Very, very easy. Very easy. Hint கூட வேணா சொல்றேன். It starts with B and T. Very good, very good. It is bone marrow and thymus. ஏன் இதை வந்து நம்ம primary lymphoid organ ன்னு சொல்றோம்னா, it is in this bone marrow and thymus all my lymphocytes are produced. Okay, yes. Now state the importance of T cells. Where are T cells involved pasangla? What is the function of T cells? T lymphocytes, they are involved in CMI. CMI na enna? Cell mediated immunity. Okay, avlana idukku oru mark, idukku oru mark. Easily you can get 2 marks. Okay, there is nowhere they can cut your marks. Can we continue? Yes, Gokul very good, Dinesh very good, Navneeta very good. Can we continue pasangla? Sorry. Yeah, so this is the answer. For this you get 1 mark. And for this you get 1 mark. Mudinjadu. Yes. We shall continue. Write the functions of bone marrow as the primary lymphoid organ and lymph node as the secondary lymphoid organ. So, inga enna ketirukanga primary lymphoid organ ko secondary lymphoid organ ko enna vityasam ketirukanga. Enna pasangala vityasam primary ku secondary ku? Can anyone tell me? Primary, secondary. Modala primary la enna varum? You have just 2. It is bone and thymus, bone marrow and thymus. Okay, secondary line varudhu spleen, lymph nodes, okay, Peyer's patch, tonsils. They are all examples of secondary lymphoid organ. Okay, enakku ipo solunga. Yes, spleen is secondary, absolutely correct. Yes, ipo solunga. இந்த பிரைமரிக்கும் செகண்டரிக்கும் ஃபங்க்ஷனலா என்ன வித்தியாசம் பசங்களா? Primary lymphoid organ produces lymphocytes. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, they are involved in production, okay, and maturation of lymphocytes. Okay, maturation of lymphocytes. எது பசங்களா நம்மளோட lymphocytes? Anybody, can you name the lymphocytes? It is B and T lymphocytes. Yes, superb, superb. Okay, oh pere nalla irukku, Vedantu Viriyan. Yes, secondary lymphoid organ na enna? It is here, okay, where the lymphocytes romba romba mukkiyam encounter antigen. Okay, encounter the foreign object. Okay, and they will destroy the antigen. Destroy the antigen. Romba romba mukkiyam pasangala. Produce ஆகி மெச்சூர் ஆகிறது primary lymphoid organ. Okay, and அந்த lymphocyte வந்து ஆன்டிஜனை மீட் பண்றது, ஆன்டிஜனை என்கவுண்டர் பண்றது வந்து secondary lymphoid organ. புரிஞ்சதா? Is this clear? Is the difference between primary and secondary lymphoid organ clear? ரொம்ப முக்கியமா புரிஞ்சுக்கணும். Yes, they trap the antigen. Very good, very good.
புரிஞ்சதா? நம்மளோட சரௌண்டிங் ஃப்ளூயிட்ஸ்ல இருந்து they are going to trap the antigen into the secondary lymphoid organ. So இங்க வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க யாரு? B and T lymphocyte அந்த ஆன்டிஜனை வந்து எப்படியாச்சும் கொன்னுறணும்னு. ஓகே, எஸ். we will now continue. next question. இதுதான் ஆன்சர் பசங்களா. so இதுக்கு ஒரு 1.5 mark, இதுக்கு ஒரு 1.5 mark. okay, bone marrow is a primary lymphatic organ. it is the bone marrow where lymphocytes and blood cells are produced. lymph node is a secondary lymphoid organ. Since it is here, the antigens are trapped, okay, and also the activation of lymphocytes takes place. ரொம்ப முக்கியம் ஒரு வேர்டும் பசங்களா. okay, yes, we will move on to the next question. State the role of thymus as a lymphoid organ. 2019ல கேட்டிருக்காங்க. okay, name the cells that are released from it and mention their function. எப்படி கேட்டிருக்காங்க பாருங்க பசங்களா. ரொம்ப சாதாரணமான question தான். சொல்லுங்க, what is thymus? what is thymus பசங்களா? thymus ஓட function என்ன? thymus is what kind of organ? is it a primary or a secondary lymphoid organ? இது எல்லாருக்குமே தெரியும். I want everyone to tell this in the chat section. ஈஸியா ஒரு ரிவிஷன் பண்ணிருங்க. ஓகே, சோ எக்ஸாம் டைம்ல மறக்கவே மாட்டீங்க. சொல்லுங்க பசங்களா, thymus எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆர்கன்? பிரைமரி லிம்ஃபாய்டா, செகண்டரி லிம்ஃபாய்டா? இப்பதான் அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணோம், ரைட்? tell me. thymus is a primary lymphoid organ. very good. so thymus வந்து ஒரு primary lymphoid organ. so இதோட function என்ன பசங்களா? it is where my T lymphocytes mature. so ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, both my B and T lymphocytes are produced in the bone marrow. okay, B lymphocytes mature in the bone marrow, but my T lymphocytes move to the thymus for maturation. so அதோட function என்ன பசங்களா? T cell maturation. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். okay, and this thymus, very good Durai Murugan, this thymus produces one hormone called thymosin. so இந்த thymosin என்ன ஹெல்ப் பண்ணும்னா, it helps in T cell maturation. so இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதுனீங்கன்னா போதும். okay, name the cells that are released from it. what are the cells that are released? it is your T lymphocytes or T cells. okay, what is the function of the T lymphocyte? again, it is cell mediated immunity. yes, they are large in initial and reduce gradually. yes, நம்மளுக்கு இந்த தைமஸ் இருக்குல்ல பசங்களா, நம்ம குழந்தையா இருக்கும் போது இந்த தைமஸ் வந்து ரொம்ப லார்ஜா இருக்கும், பெருசா இருக்கும். சோ நம்ம வயசாக ஆக the thymus will start shrinking. அதனாலதான் வயசானவங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். they fall ill very often when compared to middle aged and children. yes, is it clear? so இதுக்கான ஆன்சர் எப்படி எழுதணும் பசங்களா? thymus is a primary lymphoid organ. it is involved in the maturation of T lymphocyte. T cells are released from the thymus. they are involved in the cell mediated immunity. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதுனா ஈஸியா 2 மார்க் வரும். 2019ல கேட்டிருக்காங்க. கேட்கலாம், சிமிலர் क्वेश्चंस கேட்கலாம். இதே கான்செப்ட் வச்சு வேற மாதிரி क्वेश्चंस ஃப்ரேம் பண்ணி கண்டிப்பா கேட்கலாம் பசங்களா. can we continue பசங்களா? yes, now we are moving on to AIDS. okay, an HIV patient normally doesn't die of AIDS, but death is caused due to okay, but death is caused due to many other infection. do you agree with this statement? give explanatory reason in support to your answer. AIDS oda full form enna pasangala? can anyone tell me how do you abbreviate AIDS? it is acquired immunodeficiency syndrome. okay, இத நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா syndrome ன்னு சொல்றேன். ஏன் இத வந்து நான் syndrome ன்னு சொல்றேன்னா, because in people with AIDS, listen to me very carefully, the T cells are destroyed, especially your TH cells are destroyed. okay, our TH cell destroy ஆச்சுனா their immunity is compromised. okay, compromise na enna? immunity சுத்தமா இருக்காது. T lymphocytes அவ்வளவு முக்கியமானது. அதுவும் TH cells ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா that is the one which is going to help the B cell to produce antibodies. ஓகே, சோ அப்ப என்ன ஆகும்னா, அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன இன்ஃபெக்ஷன்னாலும் அது வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் சரியாகாது. டியூபர்குலோசிஸ் வரலாம், கபோசி சார்கோமா வரலாம், ஓகே, ஸ்கின் டிசீசஸ் வரலாம், வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரலாம், நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும். அதனாலதான் அதை சிண்ட்ரோம்னு சொல்றோம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. they don't die because of AIDS. okay, they die because their immunity is compromised. okay, அவங்கனால இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. சோ டாக்டர் வந்து இப்போ டியூபர்குலோசிஸ்
tuberculosis treat பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா அவங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் ஒரு disease வரலாம் okay any other disease can come so doctors find it difficult to treat multiple diseases okay so முக்கியமான லைன் என்னன்னா the immunity is compromised okay so immunity வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் why because it is the TH cells which is affected hi Hari okay this is the reason pasangla in HIV patient the virus destroys the helper T cells okay helper T cells are the important cells that are involved in immune response since the immune system is compromised HIV patients are more prone to infection due to deficiency in immunity அதனாலதான் சொல்றோம் acquired immunodeficiency அந்த வேர்ட் இருக்குல்ல immunodeficiencyன்ற வேர்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா what is that immunodeficiency they have very less TH cells okay ma'am HIV and AIDS what is the difference very good question thanks for asking கண்டிப்பா சொல்றேன் முதல்ல HIV ஓட full form என்ன பசங்களா human immunovirus okay adhe AIDS oda full form enna acquired immunodeficiency syndrome okay HIV indrathu causative agent HIV is something that is causing this AIDS so HIV indrathu enna pasangala adu or virus so in the virus enna disease cause panno okay and this is the disease that is caused by HIV புரிஞ்சதா HIV indrathu causative agent AIDS indrathu adoda peru the disease that HIV is causing is called AIDS is it clear Ash okay இந்த கன்ஃபியூஷன் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா இதை ஏன் நம்ம சிண்ட்ரோம்னு சொல்றோம் ஆக்சுவலி இது வந்து டிசீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது சிண்ட்ரோம்னு சொல்லணும் ஏன்னா இதுல வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் மெனி டிசீசஸ் இருக்கும் yes great next question draw a this was asked in 2023 pasangla okay draw a schematic diagram of antibody can anyone tell me what is antibody diagram solla venda antibody na enna pasangla antibody is a Y-shaped molecule correct it consists of 2 light chains and 2 heavy chains yes and how are these chains linked together they are linked together by disulfide bonds okay textbook la irukku diagram if you write this much and explain the variable and constant region so ungalku vandu or variable constant region irukum variable constant region variable constant and this is the antigen binding site so ஒரு ஆன்டிபாடில ஒரு Y shaped moleculeல ரெண்டு ஆன்டிஜன் பைண்டிங் சைட் இருக்கும் absolutely correct L2H2 இத மட்டும் மறந்துடாதீங்க L2H2 variable na enna ma'am constant na enna ma'am constant is something that is going to remain the same through all my antibodies நிறைய விதமான antibodies இருக்கு okay only this variable will differ புரிஞ்சதா பசங்களா is it clear so this is the structure of antibody okay it is made up of antibody is made up of what proteins அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு இன்னொரு பேரு இருக்கு immunoglobulins IG ன்னு கூட சொல்லுவோம் yes now we shall continue in which period okay yeah in which period the time of the number of immune cell forming antibodies will be the highest in a person okay with pneumonia ஒருத்தங்களுக்கு வந்து pneumonia இருக்கு சோ அவங்க பாடி வந்து ஆன்டிபாடிஸ் நேச்சுரலா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது எந்த பீரியட்ல வந்து அதிகமா இருக்கும்னு கேட்பாங்க பசங்களா so there is whenever I talk about a disease I have period of incubation so இது கொஞ்சம் extra information தான் okay period of incubation period where you will have symptoms okay and period where you will have decline யோசிச்சு சொல்லுங்க பசங்களா எப்போ வந்து அந்த டிசீஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிம்டம்ஸ் வந்து குறையுது எப்போ வந்து ஆன்டிபாடிஸ் லெவல் அதிகமா இருக்கும் when will my antibody levels be more in these 3 times period of incubation liya illa period of symptoms liya illa period of decline liya when will it know incubation na ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் தான் ஒரு பேத்தோஜன் நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்தோடனே நம்மளுக்கு வந்து டிசீஸ் வராது கரெக்டா அது கொஞ்ச நாள் நம்மளோட உடம்புக்கு வந்து அடாப்ட் ஆகும் நம்மளோட உடம்புல வந்து மல்டிப்ளை ஆகும் that period where there is no symptoms is called incubation
Okay va, symptoms வரது எல்லாருக்கும் தெரியும், cold, fever, running nose, they are all the symptoms. Decline na என்னோட உடம்பு எப்போ சரியாகுதோ அதுதான் நம்ம decline ன்னு சொல்றோம். புரிஞ்சதா வேதாந்து வெரியன்? புரிஞ்சதா? Yes. Now tell me, when will antibodies be more? கண்டிப்பா incubation periodல antibodies அவ்வளவு அதிகமா இருக்காது, symptom periodலயும் அதிகமா இருக்காது, right? Only in my decline period my antibodies will be more பசங்களா. அப்பதான் என்னோட antibodies அதிகமா இருக்கிறதுனால தான் என்னோட disease வந்து decline ஆயிட்டே வருது. Remember that. Okay, the answer for this is period of decline. Okay, next question. Name the immune cells that produce antibodies. இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். எந்த செல் வந்து antibody produce பண்ணும் பசங்களா? சொல்லுங்க. Very easy, very easy. Which cells produces antibody? இப்பதான் படிச்ச antibody ஓட structure, and this was asked in 2023 recent paper, 4-mark question. Yes, very good, very good. It is B cell. Okay, so whenever a B cell encounters a pathogen, okay, it is going to get modified into plasma cell and memory cell. The plasma cell will produce your antibodies pasangla. Yes, yes, it's correct, it's correct. B cell is correct. Okay, ஏனா உங்க textbook la B cell ன்னு கொடுத்திருக்காங்க, so we'll follow that. Actually என்ன ஆகும்னா இதுதான் என்னோட B cell ன்னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, whenever my B cell encounters an antigen, antigen na foreign substance. Okay, so this B cell differentiates into 2 cells. Okay, ஒன்னு வந்து plasma cell, okay, இன்னொன்னு வந்து memory cells. Now this plasma cell actually produces antibodies. Okay, என்னோட plasma cell தான் antibodies produce பண்ணும். But உங்க textbookல plasma cell பத்தின எந்த information கொடுக்கல, so you can follow B cells. Okay, clear pasangla? Yes, Ash, very good. Gokul, very good. Okay, so we will simply follow this. So this was asked in 2023 paperல immunology க்கு especially this part க்கு ரொம்ப அதிகமான weightage கொடுத்திருக்காங்க. So 2024 லயும் கண்டிப்பா weightage அதிகமா தான் இருக்கும். Yes, we shall continue. These are the answers pasangla. Period of decline, and it is B cell. Okay, next question. Why is, now we are moving on to cancer. Okay, why is malignant tumor considered more damaging than benign? Explain. Or இங்க பாருங்க 2020ல இதே क्वेश्चन கொஞ்சம் வேற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. Differentiate between benign and malignant tumor. என்ன பசங்களா benign tumor na என்ன, malignant tumor na என்ன? Can anyone tell me? Can anyone tell me what is the difference between benign and malignant in your own words? Okay, so that it will be easy for you to write. Benign is malignant undergoes metastasis. Benign does not undergo metastasis pasangla. உங்களுக்கு சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும்னா, imagine இது ஒரு benign tumor ன்னு வெச்சுக்கோங்க. ஓகே, இது ஒரு basement membrane, என்னோட டிஷ்யூ இருக்குல basement membrane, இது ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும் டியூமர். டியூமர்னா என்ன பசங்களா? uncontrolled mass of cells, uncontrolled cell division. This is benign. Okay, so imagine இது ஒரு benign tumor-ஆ இருக்கு. Okay, இந்த benign tumor என்னவாகுது? It is spreading to other place. Okay, it is spreading to different tissues. So அததான் நான் வந்து malignant ன்னு சொல்றேன். Okay, so benign tumor is dangerous and needs to be fertile. Benign tumor doesn't cause death. Yes, because it spread through the flow of blood. Very good. ரொம்ப நல்லா சொல்றீங்க. Okay, so benign tumor என்றது localized. Okay, localized na என்ன? அது ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் இருக்கும். இதே benign tumor நான் ரொம்ப வருஷமா பார்க்காம கவனிக்காம ட்ரீட் பண்ணாம விட்டுட்டேனா, it has very high chances to become malignant. Okay, so what is the spreading of tumor from one place to another place called? It is called metastasis. So confuse ஆகாதீங்க malignant-க்கும் metastasis-க்கும். Yes, malignant travel to other areas of the body, they spread the tumor. benign tumor எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அது சர்ஜிக்கலா ரிமூவ் பண்ணுவாங்க பசங்களா. சர்ஜிக்கலா ரிமூவ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு பயாப்சிக்கு அனுப்புவாங்க. பயாப்சில வந்து அது நார்மலா இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா they are not going to do anything. Okay, patient வந்து நல்லபடியா வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க. the patient also survives. Okay, but malignant tumor நமக்கு வந்து அந்த பயாப்சில ரிசல்ட் வந்துச்சுன்னா they give radiotherapy. Okay, so that my cancer doesn't spread to any other parts. It is very severe, and malignant tumor is what we call it as cancer.
Okay, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Did everyone understand what's the difference between benign and malignant? Okay, metastasis leads to malignancy or cancerous condition. Okay, so இந்த cells வந்து நம்ம neoplastic cells ன்னு சொல்றோம். The cells which are malignant are called, the cells which are capable of spreading the tumor are called neoplastic. Okay, benign, see, benign can be, it can be in the fibroids ன்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, uterusல fibroid, uterusல கட்டி இருந்துச்சு, breastல கட்டி இருந்துச்சு, fibroid, fibroadenoma. Okay, that is what we call it as benign tumor. சில பேருக்கு brainல இருக்கலாம். All tumors are not cancerous. Remember, brain tumor ன்னு சொல்லுவாங்க. Okay, brainல அது surgery பண்ணி remove பண்ணிட்டு they will tell it's benign, you don't have to worry. If it is malignant, you have to worry. Okay, clear? When they will begin to move, அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வரும். ஓகே, ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்றதோட அது வந்து நம்ம கவனிக்காம விட்டுட்டோம். they are continuously dividing. At one stage what they will do, they will decide இங்க எனக்கு இடம் பத்தல, so I will move on to another place ன்னு சொல்லி they will move. புரிஞ்சதா ஹரி? Yes. Shall we continue? Is there any cure for cancer? No. கேன்சருக்கு இதான் இந்த benign tumor தான் நம்ம stage 1 ன்னு சொல்றோம். Okay, we call this benign tumor as stage 1. Stage 1, stage 2 கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க வந்து இன்னும் ரொம்ப வருஷம் உயிரோட இருக்கலாம். ஓகே, அதே stage 3, stage 4க்கு போயிடுச்சுன்னா we cannot do anything பசங்களா, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அந்த டியூமர் வந்து உங்க நார்மல் ஹெல்தி செல்ஸ், ஏன் இந்த கேன்சர் வந்து இவ்வளோ ஒரு என்ன சொல்றது டேஞ்சரஸான டிசீஸா இருக்குன்னா, இந்த கேன்சர் செல் நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஹெல்தியான நியூட்ரியன்ஸை இந்த கேன்சர் செல்ஸ் எடுத்துக்கும். So என்னோட உடம்புல இருக்க செல்ஸுக்கு நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்காது. My normal cells will starve. Okay, and that is how my normal cells are dying and my cancer cells are growing. ஓகே, ஸோ கேன்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா இல்லையான்றதை டிசைட் பண்ணக்கூடியது அவங்க எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. ஸ்டேஜ் 5 வரைக்குமே இருக்கு பசங்களா கேன்சர். அண்ட் ஃபியூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் ஆர் ஈஸிலி கியூரபிள், ஃபியூ ஆஃப் தெம் ஆர் நாட் ஈஸிலி கியூரபிள். பட் இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் வில் பவர் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன். சும்மா சாதாரணமா வந்து ஒருத்தவங்க வந்து கேன்சர்ல இருந்து வெளியே வர முடியாது பசங்களா. இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன், வில் பவர். அதோட ரொம்ப என்ன சொல்லணும், they have to be rich because cancer treatment is very very expensive. அது எல்லாருக்குமே ஒரு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். எஸ் மேம், எப்படி மேம் செல்ஸ் மல்டிப்ளை ஆகுது? ரொம்ப நல்ல क्वेश्चन. ஏன் செல்ஸ் மல்டிப்ளை ஆகுதுன்னா, நம்ம நார்மல் செல்ஸ், ஓகே, இதை கொஞ்சம் தூரமா வச்சுட்டு என்னோட நார்மல் செல்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, என்னோட நார்மல் செல்ஸ் இப்போ ஒரு மினிமம் ஒரு 50 டிவிஷன் ஆகும். ஓகே, 50 டிவிஷன் கழிச்சு this cell will be marked for apoptosis. apoptosisனா என்ன பசங்களா? they will be marked for death. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல, என்னோட உடம்புல இப்போ ஒரு செல் டிவைட் ஆகுதுன்னா அந்த செல் ஒரு நாள் சாவணும்னு அது இட் இஸ் ப்ரோக்ராம் செல் டெத். ஒரு செல் இத்தனை நம்பர் ஆஃப் செல் டிவிஷன் தான் அண்டர்கோ பண்ண முடியும்ன்ற ஒரு இது இருக்கு, லிமிட்டேஷன் இருக்கு என்னோட நார்மல் செல். பட் இதுக்கு வந்து அந்த லிமிட்டேஷன் கிடையாது. ஹாய் இளையராஜா, ஹாய் மீனாட்சி. ஓகே, இந்த ஒரு டியூமருக்கு வந்து அந்த லிமிட்டேஷன் கிடையாது. they can undergo number of cell divisions பசங்களா. புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? any doubts here? இன்னும் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா? touch me not plant is an example for which tropism? thigmotropism. Is it thigmotropism? touch. why ma'am malignant is dangerous than benign? very good question. பெனைன்னா இது ஒரே ஒரு இடத்துல இருக்கு பசங்களா, அதுக்கு இன்னும் ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இல்ல. சோ டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த பெனைன் டியூமரை சர்ஜிக்கலா ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க, அவ்வளவுதான், வேலை முடிஞ்சது. இதே மேலிக்னன்ட் டியூமரை நான் ரிமூவ் பண்ணா கூட சில கேன்சர் செல்ஸ் இன்னும் அங்க இருக்கும். ஓகே, ஹவெவர் எப்படிதான் அந்த சர்ஜன் ரொம்ப என்ன சொல்ற ரொம்ப பயனீரா இருந்தா கூட, ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டா இருந்தா கூட சில செல்ஸ் அங்க வந்து மிஞ்சிரும். and those cells ரொம்ப மாசம் கழிச்சு, ஏன் சில பேருக்கு வருஷங்க கழிச்சியும், okay, they can get cancer in a different part of your body. that is why malignant tumor is very very dangerous. புரிஞ்சதா? that's why we are aging too. yes, that's why we are aging. apoptosis is the reason why we are aging. ஓகே, அப்படி நம்மளுக்கு வயசாக we all have certain things. ஒரு 25-30 வரைக்குமே everything will be normal. but after 30 years there is இப்போதைக்கு இருக்க food habits, இப்போதைக்கு இருக்க நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா after 30 years itself all of us starts aging, right? yeah. any other question here? அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் இங்க டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது, என்னோட நார்மல் செல்ஸ்ல
okay, என்னோட normal cellsல there is something called as contact inhibition. யாருக்காவது தெரியுமா what is contact inhibition ன்னு சொல்லி? என்னோட tumor cellsல, okay, என்னோட tumor cellsல there is no contact inhibition. Okay, what is this? Can anyone tell me what is contact inhibition and what is no contact inhibition? Yes, அதுக்காக information தான் இது, contact inhibition and non contact inhibition. Okay, so next question இத பேஸ் பண்ணி தான், அதனால தான் இதே இப்பயே explain பண்றேன். Okay, சொல்லுங்க ma'am, in which place cancer will come mostly? In your epithelium. epithelium னா என்ன பசங்களா? உங்க உடம்புக்குள்ள இருக்க எல்லா ஆர்கன்ஸும் they are lined by epithelium. Okay, so on the epithelium la the most prominent cancer will come. Your breast cancer, okay, then you have liver cirrhosis. They are all some examples of epithelial cancer. Yes, a process that stops growth when cells touch each other. Super, super. So inga parunga pasangala, enoda normal cells la இப்படி ஒரு layer of cell இருக்கு, இப்படி ஒரு layer of cell இருக்கு. Okay, இப்போ இங்க என்ன நடக்குது? இந்த ரெண்டு செல்லுக்குமே கான்டாக்ட் நடக்குது, கரெக்ட்டா? This contact, okay, contact is going to inhibit cell division. Okay, யாரோ கேட்டிருந்தீங்க எப்படி மேம் டியூமர் செல்ஸ் எப்படி கண்டினியூஸா டிவைட் ஆகுதுன்னு. ஓகே, inhibit cell division. ஆனா என்னோட கேன்சரஸ் செல்ஸ்ல இந்த டியூமர்ஸ் வந்து grow ஆயிட்டே இருக்கும். There will be continuous growth. Why? Because there is no contact inhibition. Okay, this can be a potential question in your exam. Okay, is it clear? A process that's புரிஞ்சதா பசங்களா? Contact inhibition and non-contact inhibition. Okay, so your tumor cells exhibit no contact inhibition, your normal cells exhibit contact inhibition. Okay, yes, we shall move on. Explain the property of contact inhibition and its effect on normal and cancerous cell. நான் இப்பதான் explain பண்ணேன். என்னோட normal cells shows contact inhibition. Okay, whereas my cancerous cell shows no contact inhibition. புரிஞ்சதா பசங்களா? Is this clear? Yes. Even ma'am, even brain can affect with cancer. Yes, yes, brain tumor. Not all brain tumors are cancerous. Okay, brain tumors can be benign, can be malignant. Remember that. Okay, hi. Yes, hi Pooja. Normal cells shows the property of contact inhibition, which means when the cells grow, they contact with each other, that is going to inhibit division. But cancer cells do not show contact inhibition, they continue to grow. Romba easy ana question. Now, treatment of cancer. This comes under treatment. Nariya per ketinga, ma'am, cancer treatment irukka? Irukku pasangala. There are treatments, okay? But none of it is 100% successful. Okay, இப்போ எப்படி நமக்கு ஒரு காய்ச்சல் வந்துச்சுன்னா அந்த காய்ச்சல்ல இருந்து நம்மளால முழுமையா வெளியே வர முடியும், ஆனா கேன்சர்ல இருந்து நம்மளால முழுமையா வெளியே வர முடியாது பசங்களா. Okay, so why are biological modifiers like alpha interferon required for cancer treatment? How do they act to treat the disease? Yarkaadu theriyuma? Does anyone know this answer? What is this alpha interferon? Anyone knows? It is a kind of biological treatment pasangla. So inga enna pandromna, nama odambukku alpha interferon injections kudukurom. Okay, so these alpha interferons will activate my immune system. Okay, they will activate my immune system and this immune system will kill my cancer cells. Okay, will kill cancer cells. Purinjada pasangla? This is how they do it, and you write this, you get 2 marks. So easy to get 2 marks. Yes, similar to immune booster. Yes, exactly similar. இதை வந்து நம்ம immunotherapy சொல்றோம். ஓகே, immunotherapy சொல்றோம். கேன்சருக்கு நிறைய விதமான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. கீமோதெரப்பி, ரேடியோதெரப்பி, இம்யூனோதெரப்பி. இம்யூனோதெரப்பினா ஆல்பா இன்டர்ஃபெரான். கீமோதெரப்பினா we will use very very powerful drugs, okay, to kill the cancer cells. Radiotherapy na I will use radiations, okay, gamma rays, அந்த மாதிரி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ரேடியேஷன் யூஸ் பண்ணுவேன் to kill my cancer cells. Okay, so இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப side effects இருக்கு பசங்களா. So these treatment not just kill your cancer cell but they also kill your normal cells.
ஸோ அவங்க உடம்புல வந்து ரொம்ப வீக்னஸ் இருக்கும், ஹேர் ஃபால் பார்த்துருக்கீங்களா, கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி முடி கொட்டோன்னு. வை? பிகாஸ் தேர் டேக்கிங் சச் பவர்ஃபுல் மெடிசின்ஸ் பசங்களா. அந்த கேன்சர் இருக்கும் போது கூட அவங்க வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க, பட் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும் போது தான் அவங்க எல்லாருமே அவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க பசங்களா. எஸ். How, ma'am, after how many days the cancer will go to the next stage? It depends. What are gamma cells? Gamma cells எங்க இருக்கீங்க? Gamma radiations. I told gamma radiations. Okay. Activate the immune system, slow the growth of tumor cell and help in destroying your tumor. Absolutely correct. Hi. Sebastian, hi. Yes. Ma'am, after how many days the again, it depends on the type of cancer, pasangla. And it depends on the body type also. ஓகே. ஒரு 2 மாசம் 3 மாசம் இல்ல சில பேருக்கு 6 மாசம் சில பேருக்கு 1 வருஷம். இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்டன்ட் ஆன் ஈச் பர்சன். ஓகே. எஸ், காமா ரேடியேஷன் இஸ் டேஞ்சரஸ். ஐ வில் டெல். இப்பயும் சொல்றேன், காமா ரேடியேஷன் டேஞ்சரஸ் தான். பட் என்னோட ஆன்காலஜிஸ்ட்க்கு, என்னோட டாக்டர்ஸ்க்கு வேற வழியே இல்லை. அந்த கேன்சர் ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கு, அந்த கேன்சர் வந்து என்னோட உயிரையே வந்து கொல்ற நிலைமையில இருக்கு. அப்போ நான் காமா ரேடியேஷன் யூஸ் பண்ணி என்னோட கேன்சரை செல்லை கில் பண்ணுவேன். கேன்சர் செல் கில் ஆகும் போது நார்மல் செல்ஸும் கில் ஆகும். பட் தி பர்சன் கேன் லீவ் லைஃப் அ லிட்டில் லாங்கர். ஓகே. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல எதுக்கு வளரணும் நினைப்பாங்க, if they don't have enough willpower. Okay. Can we continue? Yes. இதுதான் நான் ஆன்சர் சொன்னேன். using alpha interferon is a type of immunotherapy. இந்த வேர்டை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. which is used in the treatment of cancer. They activate the immune system and help in destroying the tumor. Very good. Yes, we shall continue. Cancer is one of the most dreadest disease. Explain contact inhibition and metastasis. Contact inhibition இப்பதான் படிச்சோம், metastasis இப்பதான் படிச்சோம். Contact inhibition, they do not have contact inhibition with respect to cancer கேட்டிருக்காங்க. You should write cancer cells do not exhibit contact inhibition. As a result, they grow continuously. பசங்களா, ஒரு செல் லைன் இருக்கு, ஹெலா செல் லைன் சொல்லி. ஓகே. இன்னைக்கு வரைக்குமே இது வந்து ஒருத்தங்களோட சர்வைக்கல் கேன்சர்ல எடுத்தப்பட்ட ஒரு செல். ஓகே. பல வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு, ஒரு 60-70 வருஷம் ஆயிருக்கலாம், அந்த பர்சனும் இறந்துட்டாங்க. ஸ்டில் டுடே they are able to maintain the culture lines. இந்த ஹெலா செல் லைன் இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறைய பேர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்றோம், அனிமல் செல் கல்ச்சர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்ல. ஓகே. that means they're immortal. Cancer cells are what? Immortal. அவங்களுக்கு வந்து சாவே கிடையாது. they keep dividing. Okay. Metastasis, I already explained. If there are fat, will the stage come fast? I will explain. 1 second. Okay. With respect, metastasis, it is the spreading of cancer from one place to another place. Yes. Obese, I think you're asking about obesity, correct? Ma'am, screen blur ஆகுது ma'am. இப்போ அப்படியே இருக்கா? Is it the same now? Focus adjust பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். Okay. Yeah, I hope it's fine now. Okay. There are so many risk factors பசங்களா. ஒபேசார்னா கேன்சர் வந்தே வருமான்றது அப்படி கிடையாது. 99% வருமா வராதுன்ற நான் டிசைட் பண்ண முடியாது. பட் அவங்களோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அதிகம். ஒபேசிட்டி கேன் ஆட் ஆன் டு கேன்சர். ஓகே. ஸோ ஒபேஸா இருந்தீங்கன்னா அது ஒரு added factor. That's it. ஓகே. the risk of getting cancer is more. அதுக்குன்னு ஒல்லியா இருக்கவங்களுக்கு கேன்சரே வராதா மேம்? அப்படியும் கிடையாது. People who are very healthy, okay, people who do everyday exercise, they can also get cancer. But the risk of those who are not maintaining their health getting cancer is very high. Yes. Can we continue? Yes. This is the answer. Metastasis and contact inhibition already நிறைய வாட்டி explain பண்ணிட்டேன். Name the technique used in diagnosis of cancer. சொல்லுங்க பசங்களா, எப்படி வந்து மேம் மூவில எல்லாம் காமா ரேடியேஷனால கேன்சர் will cure and will give some side effects with power னு சொல்றது ட்ரூவா? தெரியலையே எனக்கு எந்த படம் I don't remember any movie like that. Okay. I அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல. ஓகே. எஸ். சொல்லுங்க பசங்களா, டயக்னாசிஸ்க்கு என்னென்ன யூஸ் பண்றோம்? What do we use for diagnosis? Very good Suja. Okay. The first thing is biopsy. Okay. Then we use imaging techniques. So imaging techniques la enna use பண்றோம்? radiology, radiotherapy, radiology ன்னு சொல்லுவோம் அத. Okay. We use x-rays, we use CT, we use MRI. Okay. Very good. Computerized sonography. Yes.
சூப்பர். அல்ட்ராசவுண்ட், எஸ். இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பசங்களா. நான் ஒரு சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொண்டு வரேன் உங்ககிட்ட, சரியா? ஒருத்தங்களுக்கு, ஒரு விமென்க்கு வந்து பிரெஸ்ட்ல வந்து ஏதோ ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு எக்ஸ்ட்ரா growth மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க. he or she goes to a doctor. First they will do ultrasound. Okay, so ultrasoundலயே தெரிஞ்சிரும். ultrasoundனா எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். it is ரொம்ப வந்து ஈஸியான process when compared to your CT and MRI. Okay, அதுலயே தெரிஞ்சிரும் whether it is benign or malignant. Okay, if it is benign or malignant, if it is malignant, அது malignant ன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா they will go for MRI and CT scan. MRI இல்லாட்டி CT scan. ஓகே, இப்போ அது பெனைனா இருந்துச்சுன்னா என்ன மேம் பண்ணுவாங்க? உடனே சர்ஜரிக்கு ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த டியூமரை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க பசங்களா. தட்ஸ் டன். பயாப்சிக்கு அனுப்புவாங்க. பயாப்சில அது வந்து இஃப் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பெனைன்னா அந்த பேஷண்ட் வந்து இன்னும் பல வருஷங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்தியா இருக்கலாம். இஃப் இட் இஸ் மெட்டாஸ்டசைஸ்ட், ஓகே, தென் தே கோ ஃபார் அதர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் கேன்சர். Okay, yes, CT scan, MRI scan, these are all some of the diagnostic techniques. Okay, biopsy, radiology, MRI and CT scan. Okay, yes, remember that. See, state the scientific name. இப்போ நம்ம வந்து ட்ரக்ஸுக்கு மூவ் ஆயிட்டோம். ஓகே, கேன்சர்ல அவ்வளவுதான். ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கேன்சர் நான் சொன்ன மாதிரி யூ ஹேவ் ரேடியோதெரப்பி, இம்யூனோதெரப்பி அண்ட் கீமோதெரப்பி. ஓ, யூ காட் யுவர் ஹால் டிக்கெட். எல்லாருக்கும் ஹால் டிக்கெட் வந்துருச்சா? எஸ். State the scientific name of the plants from where natural cannabinoids are obtained. Okay, mention the part of the plant used for extracting the drug. How does the drug affect the body? இப்போ நம்ம drugs குள்ள வந்துட்டோம். கேன்சர் முடிச்சிட்டோம், AIDS முடிச்சிட்டோம். Now we are going into this. Okay, நிறைய பேருக்கு இன்னும் வரல. Okay, fine. Yes. Shall we continue? Tell me the answer பசங்களா. Okay, didn't receive. Okay. Yes, very good. Cannabis sativa, very good. Your 10th standard vandirukkume hall ticket. Yes. Name the part of the plant used for extracting the drug. What is a part of the cannabis plant we use to extract? Why hair fall during cancer? Are you talking about hair fall during cancer? Okay, idukana answer sollirunga, adha na explain pandren. Yes. So it is cannabis sativa. It is extracted from leaves, flowers and resins. Okay, how does this drug affect? Okay, so it is going to affect your cardiovascular system and bind to the cannabinoid receptor that is present in the brain. Okay, ஏன் hair fall ஆகுது? cancer treat பண்ணும்போது ஏன் hair fall ஆகுது? பசங்களா, the drug is very strong. Okay, நான் already சொன்ன மாதிரி the drug we are introducing into our bloodstream. So our bloodstream போய் நம்ம hair follicles போவோம். Right, it makes my hair follicles very weak and hence there will be hair fall. So நிறைய பேர்னால அந்த hair fall control பண்ண முடியாம they shave their head. Okay, மொட்டை அடிச்சிருவாங்க so that அது அந்த இன்னும் கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு. Yes, we can be both physical and psychological. Yes, absolutely correct. Clear? Can we continue பசங்களா? இப்போ drugs பத்தின question ரொம்ப முக்கியமான question. State the ஒரு நிமிஷம். State the mode of action of cocaine on human body. Write the scientific name of the source plant obtained from it. So எல்லாருமே ஒரு லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பசங்களா. Name of the drug, source plant and the effects. Okay, make a table and keep it with you because they are asking questions based on it. Okay, so cocaine alters the transport of neurotransmitter dopamine. This can be a MCQ question. Okay, cocaine alters the transport of neurotransmitter called dash. Yes, okay, it has a potent stimulating effect on CNS, producing a sense of euphoria. Euphoria na enna pasangala, காரணமே இல்லாம ஹாப்பியா இருப்பாங்கல்ல, that is what euphoria. Okay, so ரொம்ப extreme happiness ஆ இருப்பாங்க, அவங்களே ஒரு own உலகத்துல இருப்பாங்க, that is what we call it as euphoria. And increased energy. Okay, then excessive dosage can lead to hallucination. Hallucination na enna pasangala, நம்மளே தானா எதேதோ யோசிக்கிறது. Okay, அவங்களே தானா பேசுவாங்க. Okay, that is what we call it as hallucination. Just a second, I will come back to your question. Cocaine is obtained from erythroxylum coca. Will the hair grow after? So after cancer will hair fall? No. Once அந்த drugsனால தான் வந்து hair fall ஆகுது. Cancerனால hair fall ஆகல. Because of chemotherapy there is hair fall, not because of cancer. So definitely once the chemotherapy is over, definitely there will be growth. Yes, illusion, correct. Yes, who told Soundar is 10th standard? Okay, nice.
Yeah, அதுதான் passion சொல்றது. ஒரு சப்ஜெக்ட்கான passion இருந்துச்சுன்னா you can learn even which standard you want. Yes. Shall we move on பசங்களா? Next question. Name the source. பாருங்க மூணுமே கேட்டிருக்காங்க. Okay. Then name the source plant of heroin drug from where it is obtained. Where is heroin drug obtained from? Head shave பண்ணா hair again healthy-ஆ grow ஆகும். I have seen people in the Instagramல நிறைய reels எல்லாம் பார்த்திருக்கேன். வளர்ந்திருக்கு. It grows back. Chemotherapy-நால தான் வந்து hair fall ஆகுது. அதனால. Oh, you are also 10th. I see many 10th people here. Yes. சொல்லுங்க பசங்களா. Heroin drug from which plant do we obtain? Class 12 பசங்களா. சொல்லுங்க. How is it obtained from the plant? Oh, you are also 10th. Okay. So many 10th students are interested in class 12. Okay. Poppy plant. Very good. It is obtained from poppy plant. Okay. And we obtain it from the latex of the poppy plant. Okay. So idoda function enna, how is it going to affect? It is going to act as a depressant. Okay. So in the drugs yaralla edukrangalo avangalukku vandu romba depressed ana feeling irukum. Okay. Then indigestion, reduced vision and decreased weight. Yes. Poppy plant lam potent stimulating effect. Enga irukku potent stimulating effect? They stimulate your brain. Okay. That is what stimulating effect. Next question. What is withdrawal symptoms? Ennachi? One second. I'll just check the focus. I think now it's better. Oh, you are also 10th. Okay, so many 10th class students here. Nice. நீங்க தெரிஞ்சிக்கிறோம்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு I always appreciate. படிக்கிறதுக்கு வந்து வயசே கிடையாது. Okay. What is withdrawal symptoms? List any two symptoms it is characterized by. சரி, ஒருத்தங்களுக்கு வந்து அவங்க பண்றது தப்புன்னு தோணுது. It can be smoking, it can be drinking, it can be taking drugs. Okay. அந்த தப்புல இருந்து எப்படியாச்சும் வெளியே வரணும்னு சொல்லி they stop taking all these drugs. Okay. அப்போ அவங்க உடம்புல நடக்கிற changes தான் நம்ம withdrawal symptoms ன்னு சொல்றோம். Thank you. Okay. So withdrawal symptoms na, the symptoms which your body shows when you are not particularly taking the drug. They are called drug addicts. It's not just your body, it's your mind which is addicted to those drugs. So adula irundhu veliye varadhu romba kashtamana vishayam pasangala. We have centers called rehabilitation centers in every city. It's there. Okay. So indha mari drug addict ah irukavanga illa rombave oru vishayatha patti romba addict ah irukavanga indha mari centers irukku where doctors will psychologically treat them to come out of it. Okay. Only you are from 12th. Okay. Goosebumps is when நீ ஒண்ணா சொல்றேன், இத மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். Okay. Yes, it is a group of symptoms that occur in drug and alcohol addicted individual who discontinue or reduce the use of drugs of their choice. Symptoms include anxiety and nausea. So படத்துல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்கல்ல. So சடனா எந்த படமும் எனக்கு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. வாரணமாயிரம் படத்துல சூர்யாக்கு வந்து withdrawal symptoms நடக்கும்ல. That is what we call it as withdrawal symptoms. 10th bore ma'am. 12th interesting. I will join biomath confirm. Super. 11th bio koncho theory based irko. 12th bio is super interesting. Okay. புரிஞ்சதா பசங்களா? What is goosebumps? Goosebumps is nothing but piloerection. Okay. எப்ப உங்களுக்கு goosebumps வந்திருக்கு? சொல்லுங்க பசங்களா. This is something other than the chapter, but யாரோ கேக்குறதுனால சொல்றேன். Okay. Please tell me, உங்களுக்கு எப்பயாச்சும் ஒரு மூமெண்ட்ல goosebumps வந்திருக்கா? எப்போ நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்களோ, ஒருத்தங்க பேசுறது வந்து உங்களை வந்து எப்போ மோட்டிவேட் பண்ணுதோ, at that time you will get goosebumps. Okay. Piloerection na உங்க hairs இருக்கும்ல, the hairs will stand still. That is what we call it as goosebumps. புரிஞ்சதா? Okay. படத்தோட BGM சொல்றீங்களா? Yes. That is a beautiful movie பசங்களா. Okay. Yeah. Shall we continue? Yeah, ma'am, if some other treatment is taken other than chemotherapy, it won't weaken the roots of the hair. Yes, it won't weaken the roots. Yeah. Can we continue? Yes. Mudinjadu, avladhaan. That completes the entire chapter. Yes. Now I can take up questions related to cancer and other things related to this chapter. Yes. When you listen to Shiman sir class, yes. Definitely நானும் முதல்ல சிமன் சார் வீடியோ பார்க்கும்போது even I felt that goosebumps. Yes. So அதுதான் பசங்களா.
நீங்க வந்து எப்போ வந்து ஒருத்தவங்க பேசுறது மோட்டிவேட் ஆகுதோ இல்ல நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு விஷயம் பெருசா சாதிச்சிட்டீங்கனாலே உங்க பாடியில வந்து அட்ரினலைன்ன்ற ஒரு ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். தட் அட்ரினலைன் ஹார்மோன் வில் காஸ் பைலோஎரெக்ஷன். எஸ். Any other doubts? Any other doubts in today's session? So how was the session? I think we spoke about more general topics which are important for exam point of view. Okay? Where ஏதாச்சும் doubts இருக்கா? AD square. Yes, definitely. நாளைக்கு வந்து we are going to launch a week quiz. நாளைக்கு வந்து ஒரு week quiz பண்ண போறோம். Topics will be evolution. Okay, அப்புறம் இன்னொரு சாப்டர் யோசிச்சிருந்தேன். Principles of inheritance and variation. Okay? When listening Harris songs, yes, music is something like that, right? All of us need music, irrespective of the age. எல்லாருக்குமே ஒரு லைஃப்ல ஒரு புஷ் தேவை, and நிறைய பேருக்கு அந்த புஷ் வந்து மியூசிக் தான் பசங்களா. Ma'am, questions please. Shall I ask you questions? Okay, yeah, கேக்கட்டா பசங்களா? What are the diagnostic ways to diagnose cancer? Cancer diagnosis க்கு யூஸ் பண்றது என்னென்ன? What is the role of dopamine? Dopamine is a happy hormone. It causes cancer. What are the 4 kinds of cancer? Sarcoma, carcinoma, okay, leukemia, lymphoma. They are the 4 kinds of cancer. Dopamine என்றது ஒரு addicting hormone. நல்ல வேளை நீங்களே மாட்டிக்கிட்டீங்க பசங்களா. Dopamine is secreted when you watch your phone for a very very long time. Reels மாத்தி பார்த்துட்டே இருப்போம். கரெக்ட்டா? ஏன் அப்படி மாத்தி பார்த்துட்டே இருக்கோம்? Because your body is very happy. Okay, your brain starts producing more dopamine. That is what is causing addiction. Okay? Dopamine causes cancer. No, dopamine doesn't cause cancer. Dopamine is a hormone. It causes addiction. Okay? Yes, very good. CT, MRI, radiography. Very good. Yes. ஒரே ஒரு question கேட்டுறேன். Okay, related to my topic. What is contact inhibition? What is no contact inhibition? What is contact inhibition? What is no contact inhibition? Which cells exhibit what kind of inhibition? சொல்லுங்க பசங்களா. Which cells exhibit what kind of inhibition? கான்டாக்ட் நான் எது, நான் கான்டாக்ட் நான் எது? 10th பசங்களா வாங்க சொல்லுங்க. நீங்களும் கேட்டிருக்கீங்கல்ல செஷனை, ஒரே ஒரு வேர்ட் தான் சொல்றேன். So contact inhibition is exhibited by normal cells. Okay, your cancer cells do not exhibit contact inhibition. Yes, very good. Super-ஆ சொல்றீங்களே. 10th standard படிச்சிட்டு I'm very happy. Okay, yes. We will continue tomorrow பசங்களா. So நாளைக்கு ஒரு week quiz இருக்க போது. Topic evolution and principles of inheritance and variation. Do not forget to join the week quiz tomorrow. Do like, share, comment பண்ணுங்க. யாரெல்லாம் இந்த செஷனை என்ஜாய் பண்ணீங்களோ please do leave a comment in the comment section. Okay, that would be something motivating for me. Thank you so much. Thank you பசங்களா. Bye. Take care. Bye.